Abarundi bo mu ntara ya Kirundo baherutse gutaha bavuye mu nkambi ya Mahama mu Rwanda bavuga ko bakiriwe neza kandi ko babanye neza n'abasangwa. Ni inkuru y'ijwi ry'Amerika rifatanije n'abanywanyi baryo dusomerwa na mugenzi wacu Desire Atungimana uri i Kigali mu Rwanda. Bamwe muri abo bahunguka bavuye mu gihugu kibanye cy'u Rwanda bavuga ko bakiriwe neza kuva bagihunguka gushika magingaya. Bizimana Emmanuel yashikiye muri komine Bugabira aho yahora aba mu mwaka wa 2015 ari mu bahungutse ubwa mbere agashima ingene bakiriwe bagishika. Murazi ko ubwa mbere tugishika mu gihugu twanje guca muri Kado Transit y'Isongore baratwakiriye baratugaburira badaho turyama heza hakingiye hanyuma baradutekerera mu kudutekerera baduhaye ibifungurwa by'amezi 3 no kuvuga ku muntu ibigori yari yandikiwe ibiro 32 nkanya n'umuntu umuryango w'abantu indwi bampaye ibiro 224 hambavu y'ivyo bampaye ibiro 60 by'ibiharage bampaye ububido bune bw'amakoto bampa amasabune bampa ikindi bampaye barahaye ibyangombwa by'umugore bampa biringiti indwi bampa ubusari indwi hambavu y'ivyo baduhaye n'amafaranga yo kuba umuntu arifashisha ku muntu akuze arenza imyaka 18 akuze imyaka 18 ni 140 ku mwana ibihumbi 70 nukuvuga nkanje bampaye 330 ko harimo abakuze babiri n'abana batanu murumva ko total turi abantu indwi ivyo bintu bari duhaye kugira ngo twifashishe kugira ngo bebe dusahiriza no kumenyera ubuzima muri kingo cy'amezi 3. Eka no ku mutumba Ruhehe bari bahunze bava amenyesha ko bakiriwe neza n'umuryango wiwe nk'uko Bizimana bandanya bivuga. Nikuba tumaze gushika twarakiriwe kuri komine mu nyuma bavukanye ababanyi baradutwaza ibintu badushikana ku gatumba bukeye aho novuga abakuru bucimbiri bandezwa mihana baraje kudusura mu gatondo batubaza ko twaramutse novuga kugeza ino saha turamahoro nta kibazo ikirenzeho je ndi no mu bantu bandikiye umukuru w'igihugu muri bajya batanu basinye ndi wa mbere nitwa Bizimana Emmanuel hari nabakwiragije ibihuha ko hari ibibazo twahuye kugeza ino saha nta muntu numwe arahora n'ikibazo nagiye barigeze kuvuga ko no bandi muri documentation nkubitwangira iki ariko novuga ko guzino saha nta n'urandaba igitsure kibi nasanze ku gatumba ari amahoro ibintu byarahindutse abantu bakundana novuga ivyo twahunze novuga nka crise politique isa yari yarangiye ubu turamahoro. Muri abahunguka mu ntara ya Kirundo harimo abahunze arabigisha. Homiward Ndayikengurutse wo muri komine Bwambarangwe numwe muri abo agasaba ko leta yobatunganiriza vuba bagasubira ku kivi agasaba n'abakiri mu buhungiro gutaha mu gihugu cabibarutse. Nkiri mu Burundi nsanzwe nkorera leta nari umwarimu mashuri y'intango ngo cyo dusaba leta nk'ubu mu vyibanze bikenewe mu ma direction communale nkaje nkorera nari umwigisha baragerageje baramfashije na ningoga barampa ibikina amatestation service randi na chance ba rero cyo saba leta nuko yo gerageza katunyarutsa kugira tubere integre nkuko yaba twabaye integre mu buzima busanzwe twana integre mu kazi bakadufasha bakatunyarukiriza nkuko turi muri processes nk'ubu mu ndwiza turatangura kubigira twaramaze kujya n'ivyangombwa tuzotangwa kubigira dusako botunyarukiriza kugira tubere integre no mu kazi. Ubu twasanze umutekano ari mwiza cyane kuko kuva dushitse nta nura tujya n'ugwara kandi twasanze n'ababanyi babayeho neza umutekano ni mwiza cyane. Akamo twotabasiga hakujya nuko boza mu gihugu c'amavukiro bakamera ukuntu batunga imiryango na cyane uko kuba mu mpimba ni nk'impimbi kambi y'impunzi kuko ntiwigenga ntusohoka nuja gukora ibyawe umwana ntiyiga ko boza mu gihugu ciwabo bakubaka igihugu bakigisha abana neza bagashibana kabahijyana kazoza. N'abasangwa badashima gutanga amajwi barashima ko babanye neza nabo bahungutse muri kino gihe. Buramatari w'intara ya Kirundo aremeza umubano avuga ko wifashe neza hagati y'abahungutse n'abasangwa. Albert Hatungimana avuga ko abahunguka bafise ingorane muri kino gihe bariko baramenyereza gusubira mu buzima busanzwe. Agahafe karimwo gatoya n'abantu usanga bari bafise amatongo canke amazu bafite nabo bahunze hanyuma bo rero ugasanga bariko baratanga amakuru atariyo bavuga ngo ni mugumeyo ngo ino ngo ntibiramera neza kugira ngo babandanye bagumye mwayo matongo. Abo rero twabahaye akamo tuti nimurekure ayo matongo n'ayo mazu hanyuma abanyagihugu baze mu bahane nta ngorane. Hanyuma ikindi nacyo n'uwotanga amakuru atariyo twabamenyesheje tubabwira neza yuko amakuru yo nuko igihugu cy'u Burundi gitekanye na cyane intara ya Kirundo. Aha rero twebwe natwe ku rwego rw'intwaro nuko tubakurikirana irisa amanama
utuntu duto duto tw'utugorane bashobora kuba bafise. Hariho utujanye n'uko amazu mwamwe yaguruwe n'umuyaga hanyuma ugasanga inzu yarabomotse. Hariho n'abandi usanga utubazo two mu miryango, usanga abana batanditswe hafi bavukiye mu Rwanda, hamwe n'abandi usanga batagiye mu mashuri, bafite n'ibibazo bijyanye n'uko bize mu rurimi rw'icyongereza, ururimi bavuga ururimi rw'igifaransa. Ivyo rero byose turiko turaba ukuntu tuvyegeranya, kandi muri raporo leta turabona yuko yiteguye kuzoduha igisubizo kimeze neza. Abarundi bahungiye mu ikambi ya Mahama mu gihugu cy'u Rwanda 60% bahunze bava mu ntara ya Kirundo nk'uko vyemezwa na Buramatari w'iyo ntara. Abamaze guhunguka mu ntara ya Kirundo bagera ku 200. Buramatari Albert Hatungimana agasaba abakiri mu buhungiro gutahuka bakaza gufashanya na bene wabo kubaka igihugu. Minisitiri w'ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Ngoy Aime Mukena arizeza abaturage bo mu Minembwe amahoro ndetse n'umutekano. Ibi yabitangaje ubwo yagiranaga ibiganiro n'abaturage batuye muri ako karere ka Minembwe kari mu ntara Kivu y'Epfo kuri uyu wa mbere. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira. Mbere abanyacubahiro batandukanye barimo abaministre, abadepite ndetse na guverineri w'intara Kivu y'Epfo, Ministre w'ingabo Ngoy Aime Mukena yahaye icyizere abaturage ba Minembwe. Maître Azarias Rubegwa, Ministre ushinzwe kwegereza abaturage ibikorwa bya guverinema, yari umwe mu ntumwa za guverinema zaje kureba uburyo akarere kakongera kubona amahoro nyuma y'imyaka 3 abaturage bako bugarijwe n'intambara z'imitwe yitwaje ibigwanisho zakuye abarenga 300 mu byabo. Havuzwe ibintu byinshi, hari amaraporo menshi yahawe Ministry of Defense, aruko hari icyo azabikoraho, ariko kandi umutekano ingabo na guverinoma biyemeje gukora uburyo bushoboka kugira ngo ugaruke abantu bari mu mahoro, umuntu azava ahandi aje ahandi no mwanyanugera abantu bazasubizwe aho bavuye mu mihanda yabo. Ikindi kibazo ni cya humanitaire. Hari ministre wundi uzaza kurikira, hari Bunia zaza hano mu Minembwe, Steve Mbikayi ndabaza azatuma na guverinoma, ariko n'abandi hari abantu abadiplomate bagiye kuzaza hano, hari UN na Nations Unies n'ibindi bihugu abakuru babihagarariye bazagera hano, kuko twabonye gusobanura ibibazo kandi hari ukuntu bihaye byumvikana. Icyo abaturage basaba ni amahoro, icyo twaje kubizeza ni amahoro, ariko amahoro ntazaba kuri maji tiwakora ku buto ngo amahoro yaragize imyaka yose agaruke. Bisabye kubikoraho, bisabye iminsi, ariko kandi bisabye no gukora n'abaturage. Bamwe mu baturage batuye mu Minembwe bavuga yuko uru ruzinduko rw'aba bayobozi rutanga icyizere cy'amahoro bitewe n'uburyo babonye abayobozi bahagurukiye iki kibazo cy'umutekano muke. Rubuzangoma Senkade na Rusingizwa Bitebetebe ni abaturage bo mu Minembwe. Icyo ushobora kuvuga nuko twagenderewe n'inzego zitari zagera hano kwicara muri sale n'abajenero 10 harimo na Minisitiri w'ingabo. Ikintu gihambaye hano Minembwe, ndatekereza ko izo imbaraga cyangwa se amahirwe tuba twabonye kugira ngo tuvuge ibibazo bya hano, kandi twabivuze kandi babyumvise. Muri byari bigoranye ni byinshi, ariko kandi ubwo bageze hano bagakora bino bikorwa bakainstale commune officiellement ni intambwe mu gushakisha amahoro, kuko nacyo cyari kiri kibazo. Dufitemo icyizere kuko n'ubundi Minisitiri yavuze ko hano hasigara urwego rwa chef d'état major ruzakomeza kudufasha muri ibyo bintu. Babwiye ibintu byinshi, babwira uruhare bageze rwa leta kudusenyera, ariko baratubwira ngo batuzaniye amahoro. Yanadusomeye no mu ijambo ry'Imana rivuga ngo inshuti ya Lazaro yapfuye, ngo ariko tugiye kumuzura. Asa n'utubwira kuko baje kutuzura. Ubwo rero tugize iminsi ibyo bavuga ntibishire mu bikorwa, ariko none kubona ubushake bari bafite ubananira, ariko barasa naho bateye intambwe gahoro. Icyizere ibyo bavuze ko bikora, kuko icyari tweretse nuko na komine bari baraze kwesitare none bayesitare. Muri uru ruzinduko aba bayobozi bashyizeho ku mugaragaro umuyobozi wa komine ya Minembwe nyuma y'imyaka 2 yari ishize itangiye gukora. Gushigwaho kwe kwakomeje guteza ibibazo kubera bamwe mu badepite ndetse n'abaturage b'abakongomani bo mu bwoko bw'ababembe n'abapfurero bayigwanyaga bavuga yuko ari komine yahawe abanyarwanda. Maître Azarias Rubegwa, komine yaratanzwe muza abantu kubagarira kwirwanya mu buryo bwinshi, ariko abantu batuye muri aka karere n'abakongomani kimwe n'abandi barabesha n'abandi. Imaze gutangwa abayobora babanome Burugumestre adjoint,
hasigara ako kantu gasa n'ishami yuko nta instance yari ihari akaba nk'urwikwe kuko ni komine nto mu zindi cyangwa abantu ndi bameze nk'abandi ariko ibyo byose ni ibibazo bitaba bifatika kuko ubwenegihugu ntibukurikirana isura y'umuntu imana itanga ahantu ikaheza abantu kugira ngo hature nicyo yakoze ku moko turi hano yose rero uyu munsi guverineri na minisitiri w'interieur bakoze umuhango wo kwesitare burugumesitiri ubu nta kindi kintu gisigaye arareshana burugumesitiri uri Kinshasa uri Lubumbashi cyangwa uri Bukavu. Aba baminisitiri n'abadepite n'umugaba mukuru w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagendera akarere ka Minembwe nyuma yo kugenderera uturere twa Ituri, uturere tumaze imyaka mu ntambara y'imitwe yitwaje ibigwanisho ya ADF na Codeco iri mu ntara ya Kivu ya ruguru. Vedaste Ngabo ku bwaragijwe rya Amerika ubiro mu ntara ya Kivu y'Epfo. Nyuma y'imyaka hafi ne Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika asabwe gushyira ahagaragara raporo igaragaza umutungo we n'imisoro yishyura, biragaragara ko icyo kibazo agiye kongera guhura nacyo nyuma y'inkuru yasohowe n'ikinyamakuru The New Times igaragaza igihombo gikomeye no gukwepa imisoro kwa Perezida Trump. We arabihakana. Byitezwe ko icyo kibazo kizaba mu bizibandwaho cyane mu kiganiro mpaka Perezida Donald Trump aza kugirana na Joe Biden, umukandida w'ishyaka ry'abademokrate, kuri uyu wa kabiri. Ni inkuru y'abanyamakuru Chris Hannas na Ken Bredmeyer yashizwe mu Kinyarwanda na mugenzi wacu Temistocle Mutijima. Nyuma y'imyaka hafi ne ubwo Donald Trump wari umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu yahuraga n'iki kibazo cy'inyerezwa ry'imisoro bwa mbere, cyongeye nanone kandi kugaruka mbere y'amatora y'uyu mwaka ubwo we na mukeba we umudemokrate Joe Biden bitegura ikiganiro mpaka cyabo cya mbere ku mugoroba w'uyu wa kabiri. Inkuru ndende ya The New York Times yo kuri iki cyumweru yatangajwe binyuze kuri internet igaragaza ko Trump, umuherwe ukunze kwirata ubuhanga mu bijyanye n'ubucuruzi, mu mwaka w'ibihumbi 2016 yiyamamajemo yishyuye amadolari 750 mu kigega cy'imisoro cya leta, ndetse aza kwishyura andi nkayo mu mwaka w'ibihumbi 2017, umwaka we wa mbere w'ubuperezida. Iki kinyamakuru kivuga ko cyasuzumye imisoro ya Bwana Trump mu gihe kingana n'imyaka 20 kigasanga uyu rurangiranwa mu by'imitungo itimukanwa no mu biganiro bya televiziyo ubu wabaye umunyapolitiki yaratakaje miliyoni amagana z'amadolari binyuze mu masezerano y'ubucuruzi yakoraga, akagaragaza ko ntacyo yinjije ndetse ntagire icyo atanga mu birebana n'imisoro. Bwana Trump bihabanye n'abandi baperezida bayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu myaka 50 ishize, we yanze kugaragaza uko yagiye yishyura imisoro ku nyungu, avuga ko birimo gukorwaho igenzura n'ikigo cya leta gishinzwe imisoro y'imbere mu gihugu. Nyamara ubuyobozi bw'icyo kigo bwo buvuga ko butabuze usoreshwa kugaragaza amakuru yerekeranye n'uko yagiye yishyura umusoro. Perezida Trump abajijwe ku byatangajwe mu nkuru ya The New York Times yavuze ko ibyo ari amakuru y'ibihuha. The New York Times yagaragaje ko mu myaka igera kuri 20 ishize, nyuma yo kwinjiza amafaranga menshi, ikigereranyo cy'umusoro wa buri mwaka wa Bwana Trump wanganaga na miliyoni 1,400 by'amadolari y'Amerika buri mwaka. Iki kinyamakuru kandi kigaragaza ko Bwana Trump yinjije umutungo ungana na miliyoni 73 z'amadolari mu myaka 2 ye ya mbere ku butegetsi. The New York Times kandi igaragaza ko uyu mukuru w'igihugu afite umwenda wa miliyoni zirenga 400 z'amadolari, igice kinini cyawo kikaba kigomba kwishyurwa mu gihe kitarenze imyaka 4 iri imbere. Iki kinyamakuru kivuga ko amakuru arebana n'imisoro cyasuzumye cyahawe n'isoko ziyafiteho uburenganzira, kandi ko cyo ubwacyo cyayigenzuriye kiyagereranya n'andi makuru asanzwe aboneka kuri buri wese uyashaka, cyo kimwe n'andi y'ibanga cyari cyarabonye mbere. The New York Times yanditse ko igenzura yakoze ku mutungo Trump yinjije rigaragaza ko imyaka atagiye atangamo imisoro ahanini byagiye biterwa n'uko ibihombo yabaga yagaragaje ko yagize byabaga biruta ku umutungo winjiye muri iyo myaka. Muri Amerika amakuru arebana n'imisoro ntashyirwa hagaragarira buri wese, nyamara kuva ku bwa Perezida Richard Nixon mu myaka ya za 70 abiyamamariza ubuperezida bagiye bashyira hanze amakuru arebana n'uko bishyuye imisoro ya leta ku bwende, bakanagaragaza ibijyanye n'amasezerano yabo mu by'imari mu rwego rwo gukumira ko hagira ingorane zivuka zishingiye ku nyungu bwite. Mu gushyira hanze iyi raporo, Bwana Dean Bucket, umwanditsi mukuru wa The New York Times, mu itangazo yashyize ahagaragara yagize ati, iyi raporo tuyitangaje kubera ko twizera ko abaturage bagomba gusobanukirwa neza n'ibijyanye n'abayobozi babo ndetse n'ababahagarariye, bakamenya ibyo bashyize imbere, ubunararibonye bwabo ndetse n'ibijyanye n'imitungo yabo.
Bwana Trump yarenze ku byari bimenyerewe mu kwiyamamaza kwe kwa 2016 ubwo yangaga kugaragaza amakuru yerekeranye n'imisoro ye, avuga ko bitewe n'uko imisoro irimo gukorwaho igenzura n'ikigo cya leta gishinzwe imisoro y'imbere mu gihugu atashoboye kuyagaragaza, asezeranya ko umunsi azabyemererwa azabikora. Nyamara icyo kigo IRS cyavuze ko muri icyo gihe ibyo bitari bibujijwe, ndetse ko abasoreshwa bemerewe kugaragaza ibijyanye n'imitungo yabo. Ubwo yabazwaga kuri iyi ngingo mu kiganiro mpaka cyo mu kwa 9 kwa 2016, Bwana Trump yagize ati, hafi buri munyamategeko wese avuga ko utashyira hanze imibare y'ibyo wungutse kugeza igihe igenzura rirangiriye. Kuri iki cyumweru ibyo yongeye kandi kubisubiriramo abanyamakuru, aho yagize ati, iyo urimo gukorwaho igenzura ku mutungo ntabwo ayo makuru wayashyira hanze. Yongeye kandi kwizeza ko igihe kimwe azayatangaza. Bwana Trump yagize ati, ariko ndabibabwira ko niteguye kuyashyira hanze. Hari ibintu byinshi nteganya gushyira ahagaragara kandi abantu bazatungurwa cyane. Ikinyamakuru The New York Times kivuga ko cyasoreje ubushakashatsi bwacyo ku ibaruwa cyandikiye umunyamategeko w'ikigo cy'ubucuruzi cya Trump ariwe Aaron Gatton, wavuze ko ibikubiye muri iyo raporo hafi ya byose atari ukuri. Bwana Gatton, nk'uko iki kinyamakuru kibivuga, mu nyandiko yagihaye yagize ati, kuva mu myaka 10 ishize Perezida Trump yishyuye imisoro ibarirwa muri miliyoni z'amadolari muri leta, harimo na za miliyoni yishyuye ku giti cye akimara gutanga kandidatire ye mu 2015. Bwana Biden ntiyagize icyo avuga ku byerekeranye n'imisoro ya Trump kuri iki cyumweru, ariko kandi kimwe na Hillary Clinton waserukiye ishyaka ry'abademokarate mu 2016, uyu wahoze ari visi perezida yasabye Bwana Trump gushyira ahagaragara ibijyanye n'umusoro ku nyungu yinjije. Mu kwezi kwa 7 k'uyu mwaka, Bwana Biden yagize ati, abanyamerika bakwiye kumenya ibyo Donald Trump arimo guhisha mu misoro ye ku nyungu. Joe Biden wabaye visi perezida mu gihe cy'imyaka igera ku 8 kandi akaba yaramenyekanishaga amakuru yerekeranye n'imisoro ku rubuga rwa internet rwagenewe ibikorwa bye byo kwiyamamaza, yashyizeho inzandiko zigaragaza uko yagiye yinjiza amafaranga kuva mu mwaka wa 2016, 2017 ndetse na 2018. Izo nzandiko zikubiye hamwe n'iz'umugore we Jill Biden zigaragaza ko mu mwaka wa 2018 uwo muryango wagombaga kwishyura imisoro ingana na miliyoni 1,500,000 by'amadolari y'Amerika. Uwo mubare wageze kuri miliyoni 3,700,000 mu mwaka wa 2017, naho mu mwaka wa 2016, umwaka wa nyuma wa Biden nka visi perezida, umuryango we wagombaga kwishyura imisoro ingana n'amadolari 93,339. Umukuru w'inteko nshingamategeko umutwe w'abadepite Madame Nancy Pelosi kuri iki cyumweru yasohoye itangazo avuga ko raporo ya The New York Times igaragaza ko abadepite bakwiye kwemererwa kubona amakuru yerekeranye n'imisoro ya Bwana Trump kugira ngo bayakoreho ubugenzuzi bwimbitse, ndetse agaragaza ko mu mushinga w'itegeko inteko yatoye mu mwaka ushize biteganijwemo ko abakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu bategetswe kuzajya bagaragaza uburyo bishyuye imisoro ku nyungu, haba bo ubwabo ndetse n'ibikorwa byabo by'ubucuruzi. Uwo mushinga w'itegeko washyikirijwe akanama ka Sena gashinzwe iby'umutungo, ariko ntacyo kawukozeho. Mu gusubiza kuri iryo tegeko, Senateri Chuck Grassley, umurepublikani ukuriye ako kanama mu mwaka ushize, yavuze ko abademokarate bo mu nteko umutwe w'abadepite barimo gushakisha amakuru yerekeranye n'imisoro ya Trump ku mpamvu za politiki, bityo ko inshingano z'ubugenzuzi bagomba kuziharira urwego rwa leta rushinzwe imisoro IRS. Bwana Grassley yagize ati, ikibashishikaje ni ugukoresha ububasha bwabo ngenzuzi mu gukusanya amakuru yose ashoboka kubirebana n'imitungo ya Perezida Trump. Urutonde rwashyizwe ahagaragara mu cyumweru gishize rukubiyemo ingingo zizaganirwaho mu kiganiro mpaka cy'abakandida perezida cyo kuri wa 2 ntirugaragaramo ibi byerekeranye n'imisoro, ariko bijyanye n'amateka iyi ngingo ifite mu matora ya vuba aha. Ikinyamakuru The New York Times iyi ngingo kirayishyira mu zishobora kugarukwaho. Nshuti mu duteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri